attention, please. The cause of the alarm is currently being investigated on the 19th floor of the hotel. If you are located on the 19th floor, please evacuate that area via the closest emergency exit. All other patrons and associates, please stand by for further instruction. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Nous sommes présentement à l'enquête pour identifier la raison de l'alarme sur le 19e étage. Les personnes sur le 19e étage doivent évacuer immédiatement en utilisant la sortie d'urgence par mesure de précaution. Les personnes sur les autres étages veuillez attendre jusqu'à un nouvel avis. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The alarm situation on the 19th floor has been investigated by our personnel and found to be false. We apologize for any inconvenience this may alarm have caused. I repeat, the alarm situation on the 19th floor has been investigated by our personnel and found to be false. We apologize for any inconvenience this alarm may have caused. You will continue to hear an intermittent alarm until the fire department has cleared the building, however. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. L'alarme située au 19e étage a été vérifiée par notre personnel et a été déclarée fausse alarme. Nous nous excusons du dérangement que l'alarme a pu vous causer. Je répète, l'alarme située au 19e étage vérifié par notre personnel, a été déclaré fausse alarme. Nous nous excusons du dérangement que l'alarme a pu vous causer. Vous allez continuer à entendre une alarme intermittente jusqu'à temps que le département d'incendie d'Ottawa a déclaré l'alarme correcte. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The alarm situation on the 19th floor has been investigated by our personnel and found to be false. We apologize for any inconvenience this alarm may have caused. I repeat, the alarm situation on the 19th floor has been investigated by emergency personnel and found to be false. We apologize for any inconvenience this alarm may have caused. You will continue to hear an intermittent alarm until the Ottawa Fire Department has arrived. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. L'alarme située au 19e étage, vérifiée par notre personnel, a été déclarée fausse alarme. Je répète, l'alarme située au 19e étage, vérifiée par notre personnel d'urgence, a été déclarée
floor has been investigated by our personnel and found to be false. We are awaiting confirmation from the Fire Department of Ottawa to silence the alarm. This is Mary, a woman who loves to share her passions. Caused by a heart valve problem that puts her at a greater risk of stroke. Before Xarelto, Mary took warfarin, which required monthly trips to get the blood tested. But that's Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The Ottawa Fire Department has given us the all clear to silence the alarm.